So now in this video we want to talk about designing structures, buildings. It might be whatever the structure it is, frame, beam, using ETABS. ETABS দিয়ে আমরা কিভাবে এই বিল্ডিংটা ডিজাইন করতে পারি। এটা যদি আমি বলি, আমরা আগের স্টেপ বা আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকলে যে আমরা কিভাবে ফ্রেমিংটা ক্রিয়েট করতেছি, আমরা গ্রিড লাইন দিচ্ছি, তারপর হচ্ছে ড্রয়িং করতেছি, এরপর লোড অ্যাসাইন করতেছি এবং লোড কম্বিনেশনগুলো আমরা ক্রিয়েট করতেছি এবং আর্থকুয়েক লোড, উইন্ড লোড এই সবগুলো অ্যাসাইন করার পরে আমরা লোড কম্বিনেশনগুলো ক্রিয়েট করতেছি। So after doing this, all these things, we want to design the structures under those loading conditions, load combinations. তো এর জন্য আমাদের ফার্স্টে যেটা করতে হবে, সিলেক্ট দ্য ডিজাইন প্রেফারেন্সেস, যে আমরা কিভাবে কোন কোড দিয়ে আমরা ডিজাইন করতে চাচ্ছি এবং হচ্ছে আন্ডার হুইচ লোড কম্বিনেশন, যে আমাদের কি ধরনের লোড কম্বিনেশন, এবং লাস্টে গিয়ে আমরা চেক করব যে এটা whether the member demand to capacity ratio is higher than 1 or lower than 1. Since this is capacity and this is demand, demand means that that is coming from the load, and capacity is the capacity of the member. So if it is higher than if it is lower than 1, then it's okay. If it is higher than 1, then we have to increase the capacity of that members to make it below 1. So let's jump into model. So far now we have defined some load combination. Let's add some more combination. Define load combinations. So আমরা আরো নতুন কিছু লোড কম্বিনেশন এখানে অ্যাড করি। বিএনবিসি লোড কম্বিনেশনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, যে আর্থকুয়েক লোড 1.3 times 1.1, that is 1.3 times 1.1, so it's 1.43. So we have a load combination BL plus 1.43 EQ, earthquake load. So we want to make this combination. This is bed load and this is EQX. Okay, 1.43. So you can have the same combination. I just copy it. So we can make it like dead load 0.9 times EQY, so 1.43. So this name should be EQY. Okay, so we can define the other load combination doing the following the same procedure. Now we want to design the, so here we have the design option. So we have steel frame design, concrete, composite beam, composite column. So since this is RCC building, so we'll go for the concrete frame design. So here we have the design preferences. So by default the design preferences is, this is ACI 31814. So we'll go for that step by step. So I'm not changing anything, I'm just showing you how, what are the default values here. So we'll be using those default values. Reverse selection, beam selection. So here we'll select the design group. So these load combinations need to be selected. So I just move this, select this by dragging this and then moving it to the right side. So here the design combinations will be these combinations. So this was the list on the combination. These combinations will be used for designing the building. So for designing the building we need to include all of this. For RCC building we have to include all these load combinations. So I'm just using few load combinations just to show you, okay, how to do that. Okay, so I have selected the load combinations. Now we can just start design check. Start design check. So we have already analyzed the building. So first of all we have to press the analysis. After analysis we can do the design. So here is the, this is the shortcut, or this is the icon to see the concrete frame design. We can select it from here. We can see this icon here.
So here so many things are showing. Okay, so what I can do, I can just check, okay, whether the columns ratio is demand to capacity ratio is lower than 1 or higher than 1. So here we can go here, some options has been activated. So verify all member first. Here we can see 10 concrete frames failed. So this is only the uh, which beams, not columns, which beams has been failed. So if we just show selected objects only, selected object, that means these beams, these 10 beams have been failed under this loading condition. So we'll have to increase the capacity of this beam, or we'll have to add some other options to reduce the stress on this beam. So select show all objects. Now if we want to see, okay, whether the column has passed or not, so we can check it in another way, that is display design. Also control shift F6 display design, and we can check. Here we have several options. Longitudinal reinforcement, basically this is for the beam. So for column we want to check the column Pmm ratio. So column Pmm ratio, we just see here we don't see any ratio. The reason is we have selected the beam option, like define section frame section. Here the column, this has been like modify river, they have been selected as a design. So if I just put it into checked, to be checked for all columns, like I repeat the steps for all columns. So then it will show me the ratio. So checked. It's a kind of trial and error process. আমি বারবার ট্রাই করব এবং চেষ্টা করে দেখব যে হয় কিনা। ঠিক আছে, এখানে এটা চেকড। সো বিমের ক্ষেত্রে এই অপশন নাই। সো এটার ক্ষেত্রে আমার চেক টেক করার কিছু নাই। সো গ্রেড বিম বা ফ্লোর বিম দুটোর জন্য একই। সো কলামের ক্ষেত্রে জাস্ট এই অপশনটা আছে। এখন আমি এটা দিয়ে দিলাম, একই কাজ করতেছে। আমি যে রান অ্যানালাইসিস এই আইকনটা অথবা অ্যানালাইসিস থেকে রান অ্যানালাইসিস চাপতে পারি। তো ফার্স্ট অফ অল আমার অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে। সো অ্যানালাইসিস আমার ডান হয়ে গিয়েছে। এরপর আমি কি করতে পারবো, ডিজাইন এখান থেকেও দিতে পারি অথবা এখান থেকে যাই। ঠিক আছে, কংক্রিট ফ্রেম, এই যে স্টার্ট ডিজাইন অথবা চেক স্টার্ট ডিজাইন, এই ডিজাইন হচ্ছে। এখন দেখি আমি অনেকগুলো জিনিস দেখাচ্ছে, এটা যদি আমি কম দেখাতে চাই, সো আই ক্যান like remove like beam or floor for the display option, so that we can see the uh, columns capacity in more clear uh, way. আমরা ভালোভাবে দেখতে চাচ্ছি, তো এগুলাকে আপাতত হাইড করে রাখি। হাইড করে রাখলে এখানে কিছু ভ্যালু দেখাচ্ছে। তো এটা একটা ভ্যালু দেখাচ্ছে। এখান থেকে আমি যদি ইয়েতে যাই, যে এই জায়গার এই আইকন থেকে, এখান থেকে গেলেও যে কথা, এখান থেকে গেলেও একই কথা, সেম। সো এখানে আমি কি দেখতে পারি, যে আমি হচ্ছে ওই যে ডিসপ্লে ডিজাইন ইনফো, আমি কলাম পিএমএম রেশিও এখান থেকে দেখতে চেয়েছিলাম। তো কলাম পিএমএম রেশিও এখানে যদি দেখি যে এরকম কলামগুলো কোনো ফেইল আছে কিনা, দেখি কোনোটা যদি আমাদের হচ্ছে 1 এর চেয়ে বেশি হয়, সেই কলামটা কি আছে, ফেইল আছে। তো আমি এইভাবে দেখাটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট, তখন আমি কি দেখতে পারি, এলিভেশনে গিয়ে গ্রিড ওয়াইজ দেখতে পারি, অ্যাপ্লাই। সো এখানে দেখতে পারি যে এই কলামের পিএমএম রেশিও অনেক কি আছে, কম আছে, মানে 0.2 0.9। আমার হচ্ছে 1 এর কাছাকাছি হলে এটি ইউটিলাইজেশন ম্যাক্সিমাম হবে। সো আমি চাইলে কলামের সাইজগুলো একটু কি করতে পারি, ছোট করতে পারি, এবং রড কিছু কি করতে পারি, কমাই দিতে পারি। সো এইভাবে ট্রায়াল এন্ড এরর দিয়ে আমার বিল্ডিং এ কি করা যাবে, কলাম বিমের সাইজগুলো চেক করা যাবে। সো হোপ উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড। সো দিস উইল বি a trial and error process. Thank you.